as a real opportunity to take control of the group with a victory tomorrow night? I see it as a really important game. It's our first game back in Europe. It was what we worked really hard last season for. So, no, we're going into the game and treating it like every other game. Obviously, Vienna have not maybe started in the league as well as they'd like, but they've had European experience over longer periods. So we're new to that. They're a bit more experienced, but the form we're in at the moment and the way the squad's working and how well they're doing, I'm confident and positive we can get a good result. So, guten Tag von mir auch. Die Frage war, Rapid Wien ist nicht sehr gut in die Saison gestartet. Erwarten Sie morgen einen einfachen Sieg? Ich denke, das Spiel morgen wird ein sehr wichtiges Spiel werden. Rapid hat ja nicht den allerbesten Saisonstart gehabt, aber wir werden dieses Spiel genau wie jedes andere Spiel angehen. Vor allem wissen wir auch, Rapid hat vielleicht nicht so gut angefangen, aber sie haben viel Erfahrung im Europapokal im Gegensatz zu uns. Wir sind da ganz neu in dem Geschäft, aber wir sind sehr gut gestartet, wir sind in sehr guter Form und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, was das morgige Spiel angeht. And Declan, I was wondering if I could ask you about your own development as a player. We've seen some really promising signs of you going forward this season. The goal in the last game in Croatia, has that been a real focus for you, trying to offer that offensive threat as well? Do we know what you can do from a defensive point of view? Yeah, definitely. That's conversations me and the manager have had. Me and a couple of the players have had as well. And like you said, I feel that's something that I can definitely keep adding to my game. I've got the ability to keep going forward, keep making passes. I know for sure I can definitely score more. It's just about getting myself into that area of the pitch, but also offering that protection to the team as well. So, yeah, I need to keep improving, of course. But at the moment, I like this role that I'm playing where it's, I'm defending, but I can go forward and know that Thomas is waiting behind me as well. So die Frage an Declan über seine eigene Entwicklung. Er hat ein Tor geschossen in Kroatien. Ist das der Weg nach vorne jetzt, wortwörtlich? Ja, auf jeden Fall. Das sind genau die Gespräche, die ich hatte mit meinen Mitspielern und auch mit meinem Trainer. Ich will mein Spiel nach vorne weiterhin verbessern. Ich mag es, Tore zu schießen und nach vorne zu gehen, aber gleichzeitig auch hinten auf jeden Fall zu verteidigen. Ich finde es sehr gut, die Rolle, die ich jetzt habe, und möchte mein Spiel noch weiter in dieser Richtung verbessern. Thank you, James. Duncan Wright, please. Hi, David. First of all, that's a nice suit jacket and round collar. Is that your European uniform? That's my new. No, just the way I'm dressing today. I thought it was a little bit of Euro trendiness going on there. Yeah, I have to show that it's not just tracksuits all the time up to. Just want to get team views. Obviously, I guess Ryan's the only one that's out, is he? No, Ryan's not available from the injury. We've got a bit of a doubt with Vladimir Kufal as well. But apart from that, we're hoping that most people are available and fit. I've got a really good squad to pick from who are all keen to play and be involved. So we've got a good feeling about the team and hopefully all ready to go again. Good. Moving on to Dec. Forgive me, David, but we speak to you a lot and not Dec so much. I hope everything's well, Dec. Duncan, you better let them answer that question. Oh, shit, again. Thank you. Also erstmal die Frage nach dem Jackett. Sieht sehr schön aus und das liegt daran, dass jetzt gerade noch eine andere Veranstaltung stattgefunden hat. Und dann die Frage nach der Mannschaft für morgen. Also Ryan wird nicht dabei sein und Kufal ist fraglich, aber der Rest sind alle fit und ich habe eine sehr gute Mannschaft, aus der ich morgen auswählen kann und ich hoffe, dass wir dann auch ein gutes Spiel zeigen werden. Now go, Duncan. Sorry again. Dec, I'm just moving on from what James has said. I mean, square ball, Dec, is something that's often been mentioned. Look, but people who watch West Ham know that you're not. But does it frustrate you that still people think you can only go sideways and do the defensive side? They don't think you can do more? Yeah, to be honest, I think as players, you always see what people have got to say. But someone like me that sees that, I don't really take it as criticism. I see it and I think I'm going to prove that person wrong. See, the manager knows what I can do. I feel like this season I have gone up to a new level in that term, where in terms of I'm progressing the ball forward much more. But it's not that I don't like to play forward. It's sometimes
if the game's gone back and forth, sometimes it's good to keep some passes sideways and keep it going and keep the ball ticking over. So, to be honest with you, I think playing it simple is not a bad thing. And of course, you need to recognise as a player when you can go forward and when you can settle it down and slow the tempo down. Jetzt eine Frage an Declan, anschließend an die vorherige Frage. Ist es ein bisschen frustrierend, wenn manche Leute sagen, dass du einfach nur immer hinten den Ball kreuz und quer spielst und nicht so sehr nach vorne gehst? Die Antwort, ja, als Spieler versuche ich natürlich immer das Beste für meine Mannschaft zu geben, aber ich sehe das Ganze jetzt nicht mal unbedingt als Kritik an mir. Ich will dann einfach diesen Leuten zeigen, dass ich das besser kann. Natürlich will ich mich weiterentwickeln, aber manchmal ist es auch ganz gut, einfach zu spielen, den Ball nur nach links oder nach rechts zu spielen und keine großen Risiken einzugehen. Natürlich will ich mich verbessern, aber das einfache Spiel ist nicht immer schlecht. Jack Ross next, please. Just quickly, one for Declan first. Following on from what Duncan was saying and what you were saying to that, I spoke to Matthew Upson last year, I think, and he was talking about how when he works with you, you sort of take on board criticism from certain people, and whether it is wanting to prove them wrong or learning from it. I think the famous one that everyone always mentions is Roy Keane, his opinion on you for England, that he's switched on quite quickly. Is that something you do? Do you don't ignore criticism, but if it's from the right person, you'll take it on? Yeah, of course. Like you said there, if it's from the right person who's obviously giving me good advice or stuff to work on, you're always going to take it on board because they're seeing it from a different angle. See, some people that I'm not around 24/7 or don't really know the game as well, you kind of just look at it and just put it to one side. I think it's important to get criticised though as a player. Obviously, you're never going to be perfect, and I feel like if you don't get criticised, how are you going to learn? So, in terms of that part of my game, I don't mind taking it on the chin when I do get told off. And David as well. Yeah, Jack, hang on a second. Jack. Oh, sorry, yeah. Thank you. Kurz nochmal zur Kritik, die manchmal kommt. Also die Kritik abzuschütteln ist nicht immer einfach. Du sagst, du machst es aber ganz gut. Da gibt es aber auch andere, zum Beispiel die Kritik, die Meinung von Roy Keane, die hast du dann an Bord genommen. Nimmst du die Kritik dann an Bord, wenn sie von den richtigen Leuten kommt? Ja, auf jeden Fall. Wenn sie von den richtigen Leuten kommt, dann nehme ich die auf jeden Fall mit an Bord. Wenn nicht, wenn die einfach nur von den richtigen Leuten kommt, die sich nicht so wirklich auskennen, dann lege ich das zur Seite. Natürlich ist man als Spieler nie perfekt und man muss immer Kritik annehmen, um sich weiter zu verbessern, von den richtigen Leuten aber. David, when the club made the move from Upton Park to the London Stadium, they spoke about, making the step up and bringing European nights here. There's been a couple, obviously, qualifiers, but this is the first European group stage game at the London Stadium. How big of an occasion is that going to be for yourselves, the fans, and the club as a whole? It's incredibly exciting. It's an achievement which the players put an enormous amount of work into last year to get to this stage, and now we've got here, and I hope it's something the supporters really enjoy. We'll have a huge crowd here tomorrow night for a sort of group stage European Europa League game in the group. So we're really looking forward to it. The players are in good form, good spirits. So we'll go into the game hopefully really positive. Als der Umzug in dieses Stadion erfolgte, dann hieß es immer, dass man hier europäische Nächte haben will. Jetzt ist es endlich soweit. Das erste wirkliche Gruppenspiel in der Europa League. Was bedeutet das für Sie und den Verein? Also es ist unglaublich aufregend, diese Zeit hier jetzt. Wir haben sehr, sehr hart gearbeitet dafür, letzte Saison. Jetzt haben wir es geschafft und jetzt ist die Zeit gekommen, das Ganze zu genießen. Wir werden morgen sehr, sehr viele Zuschauer hier haben für ein Europa League Gruppenspiel und ich freue mich sehr darauf. Wir sind gut drauf, wir sind in guter Form und ich freue mich sehr auf das Spiel und ich hoffe, dass es auch positiv enden wird. Jacob Steinberg next, thank you. Hi Declan. Stories in the summer about you rejecting contract offers from West Ham, and inevitably as well stories at the same time linking teams like Chelsea, Manchester United, Manchester City with you. At the same time, you're at a team that almost qualified for the Champions League last season. You're in the Europa League, doing really well in the league this season, and you're the captain of this club. And everybody feels that this West Ham are, now a club on the rise. Is there really a lot that needs to be done to convince you that your long-term future lies here and not elsewhere? No, look, we've spoken about it
lots in the past. Everyone knows how I feel about West Ham and how I feel about playing under the manager and what it's like playing with the group of players that I'm playing with. I feel like you can see in my performances that, nothing's up, nothing's concerning me. I'm playing with a smile on my face. I'm going out there, I'm leading the team. I think you'd see a difference if I weren't going out there and giving 100%. But every time I'm putting on the shirt, got the armband on at the moment, my only objective is to go out and give everything for the club and see the manager for picking me and getting 3 points. And obviously with tomorrow night on the horizon, the only thing in my mind at the moment is to go out there and put on a performance for the fans and get the win. Du hast anfangs gezögert, den Vertrag zu verlängern hier, hast ihn sogar ausgeschlagen. Dann Chelsea, Manchester United, Manchester City waren dann interessiert an dir. Aber West Ham ist ein Verein, der das beinahe in die Champions League geschafft hat. Du bist der Kapitän und das ist generell ein Verein, der nach oben strebt jetzt. Wie siehst du denn deine Loyalität jetzt auch? Ja, darüber haben wir viel gesprochen. Ich weiß, wie ich mich hier fühle. Ich gebe alles für diesen Verein. Wenn ich spiele, rausgehe mit der Kapitänsbinde, dann habe ich ein Lächeln auf meinem Gesicht und ich gehe jedes Mal raus und gebe alles. Auch morgen will ich die 3 Punkte haben und ich freue mich auf das Spiel. David, just to follow up on that, as what Declan says about the way that he obviously has come out with a smile on his face and playing so brilliantly this season, is he someone that you ever really have to worry about in that regard? No, not at all, because he's such a good player. He's probably, I don't like saying it in front of him, but he's arguably one of the best young midfield players in Europe, if not the best. So if you're in that position, every time he plays, he's got a responsibility for himself. He plays for England. So I think every time he turns out, he has to play really well. I think there's pressure on him enough. So he gets told off by me enough as well. So he has to live with that as well. But overall, we're really happy with Declan, what he does. His performances have been excellent and hope it continues. Die Frage nochmal wegen Declan, wie sind Sie denn zufrieden mit ihm? Also er ist wirklich ein wunderbarer Spieler. Ich denke, er ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste defensive Mittelfeldspieler in Europa. Er übernimmt sehr viel Verantwortung, spielt auch für die englische Nationalmannschaft und er spielt immer sehr, sehr gut. Manchmal natürlich sage ich ihm schon noch, wo es lang geht, aber insgesamt bin ich sehr, sehr glücklich mit ihm und seiner Leistung hier. Andy? David, given that they've unveiled this statue to the greats of 65 more, Hurst and Peters, today, is that another sort of inspiration to you and the club that there is this great history and this maybe could be a new chapter that could put some more history there? Well, I think it's a great thing what the club have done, and I think the move was always a difficult one. The move from Upton Park. But I think the players, everybody at the club are trying to make this as welcoming a place to come as we possibly can. The statue, I've got to say, is terrific. We've just seen it and it's really good. And if there's some way we can start to pull a lot of things together at the club, I think it will help. The team's doing well. We're in Europe. We want to keep that level going. And, I think that the club are doing everything they possibly can to make that happen as well. Eine Frage zu der Statue, die gerade draußen hingestellt wurde. Das zeigt jetzt auch die große Geschichte dieses Traditionsvereins. Ja, auf jeden Fall. Also es gab ein paar Schwierigkeiten von den Leuten, als der Verein hier in dieses Stadion gezogen ist. Aber ich kann sagen, also diese Statue sieht wunderbar aus. Und ich denke, der Club ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Der Verein tut alles, um Erfolg zu haben. Und ich glaube, wir werden weiterhin erfolgreich sein. And a quick one for Declan. Obviously, you had a great first game in the Europa League, a great goal, and you've got so many of your mates that you were playing with in the summer for England that have been on that European stage with their clubs. I mean, how exciting is that for you that this is the next stage of your development? Yeah, it's honestly, I was saying to someone earlier in another interview that it's only really started to hit me like now how special that night was in Zagreb. We were in a European competition, the Europa League for me for the first time, see for a lot of the players the first time. And honestly, it was just special, to get the win, to score, to have the fans out there to celebrate with us.
It was a real good achievement, but means nothing if we don't go out there tomorrow night in front of our fans and win and start with 6 points. Tomorrow night's really important for us, and we really want to top this group, and that's our objective. Ihr hattet ein wirklich tolles erstes Spiel. Du hast auch ein Tor geschossen und viele deiner Kollegen, die aus der Nationalmannschaft spielen, auch international. Wie sehr freust du dich denn auf diese Europa League? Also ich habe es gerade vorhin auch schon mal gesagt, es fängt gerade erst an, dass mir das Ganze jetzt dämmert, was eigentlich da in Zagreb passiert ist mit dem Tor und mit allem. Das war so eine unglaubliche Nacht dort. Es war unser erstes Mal im Europapokal und das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Und aber das andererseits kann ich auch sagen, das bedeutet dann wiederum gar nichts, wenn wir morgen nicht nachziehen und dann morgen gewinnen, um 6 Punkte zu haben. Deswegen morgen ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Paul Brown, next, please. Hi, a question for Declan. Declan, you've had a couple of moments lately where of real sort of defiance in the game, of sort of tub thumping enjoyment. There was the flair with England when you fronted up to the fans in that game, and the cup that you drank out of, and then in the last game here against Dynamo, they were celebrating in front of the home fans. Do you need a bit of that to get you going? Do you enjoy and thrive off that? Is that something that now that fans are back, you really look forward to? Yeah, definitely. It's all part and parcel. I think when we go away to places like Leeds and like their fans are giving you stick, and like you score or get an assist, you always want to celebrate because you just got the 3 points for the team, and that's kind of what it was like in Zagreb. It was a massive night. I scored, and obviously where the fans haven't been in for so long, I just got caught up in it. Just fancied the celebration. Pretty much the same with England as well. Even though I didn't score, it was just a real good buzz to have everyone there and obviously witness what we've done. So. Yeah, I don't really plan the celebrations, but if I get really worked up and buzzed up about things, I probably would celebrate. Yeah. Du hast in den letzten Spielen sowohl für England als auch für den Verein dich wirklich sehr gefreut, hast es den Fans gezeigt, hast dich mit den Fans gefreut. Brauchst du denn das für dein Spiel? Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, wenn man jetzt wie in Leeds spielt und die Fans waren relativ gemein zu mir, dann hat es mich so richtig gefreut, es ihnen dann zu zeigen und mich zu freuen mit meiner Mannschaft. Und genauso war das auch in Zagreb, nachdem ich das Tor geschossen habe. Da war ich dann einfach mittendrin in dem Ganzen. Ich war so berührt von der ganzen Sache, dass ich mich da sehr gefreut habe und dann mit den Fans auch sehr gefeiert habe. Martin Lang, please. Yes, good afternoon. I have a question from Austrian Radio and TV to David Moyes. First of all, you've got a lot of compliments from our opposite manager, the Kübauer, who said the development under David Moyes at all the clubs he visited the last years was really great. And how do you see the favorite role of West Ham United? And do you remember the last guy from Vienna, the last footballer from Vienna that scored for West Ham United, Marko Arnautovic, with special remembrance? Well, we go into this game, I'm sure as favourites, but I give Rapid Vienna big respect, as I would do all clubs. We've watched them closely. We've been out to watch the games in Austria as well. So we'll give them all the respect. And obviously, having more experience in Europe than we have over recent times, we have to be very careful of that. But it's a game which we're really looking forward to. The players here worked really hard to get in Europe. We only missed out on the Champions League by maybe 2 points last year. So we feel as if we want to try and do well in the Europa League if possible. And yes, Marko Arnautovic, did you ask me about there? Yeah. Marko is a huge favourite at the club. He was a huge favourite with me because I saw him as a bit of a challenge, and I was looking forward to how to manage him and how it would work. And he done great for me. He is a great player, strength, power, pace, and someone who will always welcome back for how well he done for us here. Thanks. See you tomorrow. Bye. All the best.
Also eine Frage dann an den Trainer. Es gab viele Komplimente vom Rapid-Trainer an Sie. Ihre Mannschaften haben immer eine große Entwicklung, eine tolle Entwicklung durchgenommen, hat er gesagt. Dann noch die Frage zu Marko Arnautovic. Das war der letzte Österreicher, mit dem Sie zusammengearbeitet haben. Ihr Kommentar dazu. Also die Antwort, ja, wir sind auf jeden Fall Favorit morgen, aber das heißt nicht, dass wir keinen Respekt haben. Wir haben großen Respekt vor Rapid, wie wir Respekt vor jeder Mannschaft haben. Wir haben sie beobachtet. Wir waren auch in Österreich, um sie zu beobachten. Und wir wissen, dass Rapid mehr Erfahrung in Europa hat. Deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber wir freuen uns sehr. Wir haben sehr hart dafür gearbeitet, hier zu sein. Wir haben die Champions League nur knapp verpasst um 2 Punkte. Und deswegen freuen wir uns jetzt hier zu sein. Und zu Marco kann ich nur sagen, er war einer meiner großen Favoriten. Ich habe ihn als eine Herausforderung wahrgenommen. Ich hatte mich da sehr darauf gefreut, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich kann sagen, er hat mich nicht enttäuscht. Er ist wirklich ein großartiger Spieler und er ist willkommen, jederzeit wieder mit mir zusammenzuarbeiten. Shay, next, please. First question for David. David, ahead of tomorrow night's game, you have a lot of competition for places. I'm just wondering, how tough has it been trying to find that right balance between giving players a chance but not making too many changes? Yeah, it's a good question. We've got a squad who have shown exactly what they can do, how well they played at Manchester in midweek, how well we played at Leeds away. So we probably used the best part of 20, 22 players over the last 2 games. So we've got a lot of competition in the squad, and I've got to say they're all looking to play, all want to play. So it's difficult, but it's also a really good position because they're all in good form and feel well. Sie haben jetzt viele Spielerinnen genutzt in den letzten Spielen. Morgen ist auch wieder ein wichtiges Spiel. Wie ist da die Balance zwischen neuen Spielern eine Chance geben und die Erfahrenen dann zu nutzen? Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Viele haben sehr gute Leistungen gezeigt. Wir haben jetzt in den letzten 2 Spielen in Manchester und Leeds 20 bis 22 Spieler auf dem Platz gehabt. Wir haben alle sehr gut gespielt, sind alle in sehr guter Form. Also da ist sehr viel Wettbewerb untereinander zwischen den Spielern. Aber ich freue mich eben darauf, denn ich weiß, dass sie alle in guter Form sind und gute Leistungen bringen. And question for Declan, after the Leeds United game, you threw your shirt into the away crowd. A few West Ham fans have started calling you Deckenbauer after Franz Beckenbauer. That appears to be your new nickname now. I'm just wondering, Declan, in terms of your happiness, is it fair to say this is the happiest you've ever been at West Ham? Yeah, I'd 100% say so, because I've played in teams here that have fought relegation, that have been mid-table. Obviously, the last 2 seasons, what the manager's built for us is, and what we've brought into as players has been amazing. It's a place where you wake up in the morning, you look forward to going in to have breakfast with the lads, you look forward to having a laugh, you look forward to training. Everyone it's like a big family, like when you go in. I think the gaffer said it before, we're all like a bunch of kids. So honestly, it's such a great place to be around at the moment. And of course, with the results and how well we're doing, it makes it that bit more special. Eine Frage an Declan. Man hat dich jetzt schon den Deckenbauer genannt. Ist das jetzt seine beste Zeit überhaupt hier beim Verein? Ja, zu 100% kann ich das sagen. Also wir haben zuvor gegen den Abstieg gespielt und dann auch im Mittelfeld gewesen. Aber jetzt die letzten 2 Jahre unter diesem Trainer haben wir wirklich einen großen Sprung nach vorne gemacht. Und es ist einfach großartig, hier zu sein. Ich freue mich, wenn ich morgens aufwache, aufs Frühstück mit den Jungs, aufs Training mit den Jungs, auf Quatsch machen mit ihnen. Wir sind wie eine kleine Familie hier und es ist einfach wirklich ein großartiger Ort, um zu sein im Moment. Nick, next please. Hi, a question for Declan. You've played international football, but European club football's a bit different. I mean, how important is it in your development as a player to be playing in Europe, and what do you hope it'll add to your game? Yeah, it's obviously had that experience in the summer of playing international European football, and I learned so much from that. And obviously, to play my first game the other night for West Ham in Europe was really special as well. I've said before, that's where I want to keep my levels at. I want to keep playing in Europe. I want to keep pushing myself to get better. And
I think you'll learn a lot more as the games come on, and different opposition you can take from different styles and different players you're going to come up against. You don't get to come up that you get to come up against in the Premier League. So I think there's definitely a lot to learn. Declan, du hast schon international gespielt, aber das war jetzt dein erstes richtiges Spiel im Europapokal. Ist das sehr wichtig für deine persönliche Entwicklung? Ja, schon. Also klar, ich habe im Sommer gespielt für England international. Da habe ich schon sehr, sehr viel davon gelernt dadurch. Jetzt hatte ich mein erstes Spiel im Europapokal. Das war natürlich ein sehr spezieller Moment für mich. Ich will mich da auch weiterhin entwickeln und pushen bei der ganzen Sache. Und es ist auch sehr interessant zu sehen, weil man spielt ja doch gegen andere Mannschaften, gegen andere Spielstile als in der Premier League. Und das ist immer sehr aufregend und interessant zu sehen. Back to Paul Brown, please. Just one more for Declan, if I may. You spoke really well there, Dec, about how happy you are at West Ham. Can you achieve your ambitions with the club? And what's your message for fans who might worry that you may not sign a long-term contract with them, please? Yeah, I think we can. We can achieve good things. I think last season you see that we finished 3 points off the Champions League and easily could have got into that. You know, there's games that, you know, we look back on now that we really should have won. And I think in cup competitions, the other night knocking Man United out, and before I played in games where we've been knocked out early, I feel like the mentality around the place is that every competition that we're entering is one that we can go on and win for sure. Obviously, this is a new one that we're involved in. We want to win that. And to the fans as well, you can obviously see how happy I am on the pitch, and there's nothing too much to say other than that. You know, like I said, I love playing for this team, love playing under the manager, and every time I go out on the pitch, I'll always give everything for them. Declan, kannst du denn mit diesem Verein deine persönlichen Ziele erreichen? Und was sagst du den Fans, die vielleicht Angst haben, dass du den Vertrag nicht verlängern wirst? Also ich kann sagen, das Jahr auf jeden Fall kann ich ja meine Ziele erreichen. Man sieht ja, wir waren nur 3 Punkte hinter einem Champions League Platz. Wir hätten da auch noch ein paar Spiele gewinnen können und dann hätten wir es schaffen können. Auch im Pokal haben wir zum Beispiel auswärts bei Manchester United gewonnen. In der Vergangenheit sind wir häufig früh ausgeschieden. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Mentalität zum Siegen und ja, was ich den Fans sagen würde, sie können ja sehen, wie glücklich ich auf dem Platz bin. Ich liebe es, für diesen Trainer zu spielen, ich liebe es, für diesen Verein zu spielen und bin hier sehr glücklich. Thanks, Andreas. Thanks, everyone. We'll see you tomorrow night. Thank you. Bye. Cheers. Thank you. Good luck. Thank you very much.